Domi Kwabenya, Ashoman Estate constituency. Is an Igbo man, precisely from Anambra State, a businessman here in Ghana. And he enjoy helping the less privileged, the widows. You can see he gives them gifts, and also you can see them smiling. I am so excited to see what is going on today. I don't know what carried me to pass this street to see what is happening here. This is amazing. It's amazing. And I'm just informed that since 6 o'clock in the morning, everywhere filled up. I'm very, very, very excited. So let me ask one of my brothers exactly what is going on. Good morning, sir. Morning. Yeah, please. I was just passing by the street. I saw a lot of people outside carrying a lot of things. So what is going on here? Today we are celebrating the birthday of our king. Okay. And also one of the chiefs, Chief Emmanuel Ehieze. Okay. The two are celebrating their birthday. Okay. By giving to the needy. Okay. And the less privileged. Okay. In thanking God for a life well lived. Okay. This has been an annual event. Okay. Every year we do it like this. Oh. In the month of April. Okay. We do it like this. Okay. And the people can testify. Wow. Wow. So which category? The woman mupa no be to baby say be critiquing ship. You see, so then they are celebrating their king and one of their chiefs. Then say, more kingdom, and a kingdom some more. That kingdom no or and that chiefs or more na some no. And every apple biano. Omoyadoye is good to take care of widows and to celebrate your birthday with them, and what do you call it, the oldest people and orphan people. It's good for that. We appreciate for that. But the BI catching Kufomi said we don't want the name kingship or the chieftainship. Still, they are not willing. We want them countless time, but they are not willing to accept our warning. All because of say they get backup from some Kufubi more to me. You know, they can do whatever they want in our land, just like that. You see. Now, you people think say you lose our own. You Nigerians, you people think say we Ghanaians, you know, we are very loose or can people continue. Who will take advantage of us? People, mun serious on. Mon kofo ya mo koye AJCM sa na kofo South Africa for e solitia mo. And o ma soli gidi. Sound nonsense, you people should stop. You live in another man's land. That land don't belongs to you guys. Mumuti hano. Muti asa kwokwo. You want to live a chieftaincy life here. Edidim ketenkete sabon se na akupi mu amako. Na afira akwaya na afira obaye se yen gazette omo. Massa, we are not willing to accept that word. You people should be very careful about us. We are calm doesn't mean we are full. We are calm doesn't mean we are full. So don't take this opportunity to do whatever you want. Listen carefully. Nigerians, you people should listen carefully. That's Igbo people. It's not only the Igbo people. Yoruba, all the tribes in Nigeria who live in Ghana. We are warning you guys to be very careful about us. Adam penifon saya hwe han no mo hwe mo saa. O do mi kwabenya na penifon hwe han no mo hwe mo saa. Just mo hwe mo saa. Huh? Baba land man's land by kinship and a chieftainship go. We also say na ngofo na mo munye nipa. Omunti nipa asem asiana. Like I don't get it. Sa lot of we they are no serious ana. If you want to build your kingdom, go back to your country and do that kingship there. Here's Ghana. We didn't do kingship here. We have our kings and chiefs. So you people should stop doing this nonsense. That word chieftaincy and the kingship thing. We don't want to hear this word. We warn you guys countless times, but you people are not willing to accept our warnings. Yo, Munkosuno Munjimi. Be mu se rapture no. Munjimi sa be mu se rapture.
the moon Jimmy, a Bemsa Rapture, Yafem Moon Jimmy, Namunim chieftaincy near Maniama, Bemsa Rapture. I saw some comments on the video I did concerning Nigerian chief. Before I play the video, let me read the comment. Massa, what are you trying to ignite? Listening to the narrator, he said they are celebrating the birthday of their king. The king here is Jesus, and the chief here is the businessman that is also celebrating his birthday. That businessman is a chief in Nigeria. Stop igniting trouble. Ask question before you post. So let's go to the main video. Here in Ghana, if you're a Nigerian man living here in Ghana, make sure you show love to Ghanaian people living around you. Make sure that you show love to Ghana. So we want to send a message to all Nigerians in Ghana. Look at what is going on here today. This is demonstration of love, good heart to humanity by our Eze Okudai Ibube, the Eze of Domi Kwabena Ashoman constituency. He is a very, very humble man, kind-hearted man, seeing a lot of people carrying their... You see, he said the Eze of Domi Kwabena constituency. So let's go to the meaning of Eze. The word Eze comes from the Igbo people language in Nigeria. Meaning of Eze, it means king, chief or ruler. So the person who type or who write this comment says that man is a chief in Nigeria. So this is my question. A chief in Nigeria will come to another man and come and call himself a chief in Dome Kwabena, or crown himself as a chief in Dome Kwabena. How can this be possible? Do you think we are dumb or something else? Don't play mind game on us. We are very smart. You have to move the hopper, the horse, you know. Yet it's one and for be done quiet. So yet one by say we should gazette them. Young 3 years to come. They will bribe our chiefs, some chiefs, to gazette them as a chiefs in Ghana. So we don't want to hear that. We don't want to accept that. Ghana penny for every hand almost my if you hand show almost same for no or munya. The only hope for number 9, almost a hope as you could now, Mum 9, Cheney and Quakwama. Oh, Baba can come away so. Oh, Baba, chief 10 sitting way so. We do the air or more than say, we know mine underground work. Or more underground work. Because they told me as I win, say, South Africa food import to Oma, Mukuna Horde, and to mom person survival. On my find way on Betty on my bagana, the more normal baramba doors. Any amami for no more Ghana, the bene binim crown or many baby. Nigeria, your chawadia, on chawadia ko, Nigeria, especially Igbo. Or much chawadia, Saibo, and in Nigeria for no much chawadia or munchawadia ko. Or much chawadia, or much do cry if you win same, or mube one casa and asa woba. It is a Nigeria Nibejina Bonti and all fresh a mayor party will be fear me chanya maganani and conquer gibi. And kwankwaji especially Igbo funu ne Nigeria fo no en kwankwaji so de amo ana sika sem group no oya wo kra na wo kwa akwaji we nku ankasa ko be kun ba nti Ghana ni hu se Igbo nyi cha rice ana o che sika en kwankwaji munyai na ono ku ana ni sika ne bo edwuma mu dia no sa Nigeria fo ne Igbo fo no sa edwuma mu dia no se omo be cha wade na omo de age wo kra Nigeria business ke so ho no omo agbebie sa court ni sa high society na de na edwuma mu di wo ho ano no enti Nigeria ho na nkasa bone ka se wo ho nyina ye Igbo efiwa Yoruba sa tribe two way omo so omo ebegu Ghana no nti Ghana ya nsole a omo nsa sa nkwasiefo we sa Igbo ni Yoruba fo no omba keka ye tabo mo ho no omo abaye wo so se Nigeria pepepe nti se ye tu omo market ye butu omo niema nyina atotwene ifie rofo ma mo fo mo dan
Omo ba omo nya baby ti. Nti na de bia omo ba no. Emfa wo dan ma Nigeria nya anya Igbo wo benye problem wo fie ho. Omo ba sa Nigeria fo nkwase fa abodanfo we ni Igbo fo akronfo Igbo fo yi. So omo ba Ghana na omo nya baby ntina. Anka omo ntumi ntina Ghana da. Won se a etogo fa start say omo ma omo dan kwa omo nhai. Ani na Ghana ya nhwahan ma Chukwudi wetumi bebie school wa Ghana kire Igbo kasa. Oh, erade Ghana pa mo. Enti na omutumi ye bold be gina ho omofofon be di atem. Because wo kwa Nigeria, wo hu sa Ghana ni bie ko bie school ho sa adan ya me be kire twi language school ho da. Ensi omukwa memfa mo ma wo nye. So be hu school kwa wa Nigeria bia Ghana ni na we bie. Nigeria ni bia be school bia obia ka English. Ba pa se Igbo nyi baba wo asa so bo bie school no chiro no krom kasa school ho Ghana fo mpanyufo etumi ahwa han etumi ama Chukwudi kronfo a otumi kwaje 10 containers Turkish nyi ni 10 containers oton di ye one face kan ko scam kronfo Chukwudi kronfo oton containers 10 Turkish nyi ni containers 10 ama Turkish nyi aye hienya ama onye bebi kwa anti wonu krom take wo etumi tonye diye one face down ko papa we ni nam Ghana ama Ghana fo hwa ne hwan se ye Ghana nyi na wo ya sa de wa Nigeria ko match we kun dadado eye mo wo sa Ghana fo gya ma Chukwudi ni nam Ghana etumi etoto ne nsa na nam Ghana ho we san ko omo bono to twene kwasa wo Chukwudi no we hu omo gya na man nam ho sa Igbo school no kwasa ko mo page tum enye so mo ala no mo je sa school no bia chile English language amba kasa wo ba chile wo krom kasa Igbo ho Ghana for ye demonstration ye masa ade na mba so da sa school na asam ni nyina Igbo school no ye nka ho asam enya allowed wa Ghana ye ntumi nkwa Nigeria enka se ye ko bi etwi school ho enye adwuma papa na onya papa se ye ntu omo sa Yoruba fo ne Igbo fo no se ya nsoro omo so na ya ye omo sa South Africa de ni be me se Ghana 10 years time ni ye ntumi krampie sa nkofo tu omo de confusion sa Igbo ni Yoruba fo no mo de confusion baba Ghana ho ekun esi Nigeria ho nyina ye Yoruba eni Igbo omo na omo de ekun esi Nigeria owie no amase adwane eba Ghana nkwase fa abodan fa kronfo Igbo ni Nigeria Igbo ni Nigeria fo Yoruba omo de san de omo mo sam na aba Ghana ho nti sa Ghana fo ya nsole this e ba no mo ba imagine say 10 years time na Ghana e de asam na ebesi wo omo ba so na omo abaji edwuma ye ho no ba obeton meko e wadwom obeton nsuo edwuma nkaka Ghana fo ye ade mpanyifo no mo mbia bi ma ye edwuma nkaka Ghana fo so beton ade no na Igbo nya abaji ya abetena dwom esa edwom nyina omo pama omo nyina fie edwom ho Igbo nyi bi oton ade wadwom butu ne nya batugu mama omo ntie mo nton ade wadwom ho da Nigeria nyi Igbo nyi oton ade wa Ghana nyi bebia mo ntuno wo Ghana ni wo kwa Nigeria omo ma wo kwan omo mbisa Igbo fo ne Nigeria fo so Ghana fo ahin no mo egbe restaurant o Ghana Nigeria ho so Ghana fa ya nhwahan emonkofu ye bebie pop eni tesa me 10 years time wo hu mo Ghana fo mo kwakoye refugee wo bi kroso to ma nsole ampami Igbo fo ne Nigeria fo mfi ye kwom a Ghana fo mbe kwakoye refugee say Liberia fo be ye refugee wo Ghana no ombetu omo because omo do so sen he a ye ntumi nyo omo nko ne baba nsa ye bedwane afie komi akwase ka asalabo bebi fufuro sa nyimanyimie ya nsole ampam omo sa mpanyifo ni nyina omo nyina ayo court omo nyi Igbo fu ni nyina ayo court nti ye Ghana fo ne ya nsole ampam omo amese ye bekwa akoye refugee e wo krofufo so ye wa wodi ukrom pa sa na sisa Nigeria ho no omo ntumi ntina wan sa na Ghana fo ye beye sa ya nsole ampam enya se ye Chukwudi oye friendsbo wo Ghana ho da Ghana ni bia nyo betumi akoye sa wa Ghana ni krom ho Igbo land ho amama ne nsa so akasa chen wa hye sa echafun eche kokko na isa na kaba sofo sa acha na oso ye na sa akokko eche bi na Chukwudi kronfo osye woniti so isa na kaba sofo no wei nko na makobia bona enye so mo ala no kwa mo nam Ghana ho ye free na Ghana ya ye nhwe ha mo tumi bebie school Ghana rade na Ghana na nkasa de na ha hwe South Africa de dwuma mu didi omo hwe dwuma mu didi ne yakanya no atum ena na Nigeria nya aba obia ba pe na wafofo no wababie channel
na wa start blogo na omo ahada na Ghana is good o na Ghana is good no omo dey dada Ghana for by 10 years time say Ghana just say kwase refugee e wo baby because Ghana fo mpanyimfo no nyina omo ba wa Europe Ghana fo mpanyimfo na asam si ane ba bia enyo no ho baka o eye hianti mamufo no na ye ho baka nti omo mfa Ghana fo ye ho ono aso omo bedi ye so na omo kọ nti asam si Ghana omo nyina kita passport omo bedwane akọ ebe ka me ne wo ni ebusuafo Ghana ho nti se ya solid na ya mpam Igbofo ni Yorubafo ni Nigerifo akrofo abodafo nkwasefo wo ye mfi ekrom wo edwifo wo ye mfi ekrom ha me se ebe kwa akoye refugee wo be because omo ni bring Ghana asase no sa Igbofo ni Nigerifo no omo ni bring Ghana asase nti omo ni abreeding din na omo ba eye chuku di na oye agent no from omo mbla omo bo mbesi ne so na papa we chuku di kromfo wakoton 10 containers edie chuku di kromfo oti won wa hye ne palace woni fie ewrade South Africa kan fie ho nyina kan o ma hye no asami si ye igbo nyina okọ ne ho hene wo South Africa we dwane mfini fie so Ghana fo ya nhwahan ni ye hwe papa we chuku di jimifo we mo jim wo Ghana sa ono chuku di ne ye no ko onya Ghana nyi onya 100% Ghana oye Liberia ni chuku di ne ye no mama bia panka so oye fantini oye Liberia ni onya Ghana ni bia oboa eye Liberia fo bi no mba seke refugee wo Ghana no eye obi no baka Ghana chuku di ne ye no onya Ghana ni oye Liberia ni onya Ghana ni da inti mama ye soso omo so sa school ni nyina se ye pa japade tu sa Igbo school no onya allowed so babue ne language ewe ye krom onya alla ye mpanyufo etuma ahwe ha because omo asami si omedwane asami si a ombedwane na aka ye ntimemufo no wokwa Nigeria Igbo land nyina omo adwane afiwo omo atumi ku omo ho na omo awe Igbo fo omo wi nyimpa nam nyina wo wokwa Igbo land omo asase nyina atopan omo aku omo aku omo ho otumi ku no nia otumi ku ne ba na wawe omo wi nyimpa nam Igbo fo omo wi nyimpa nam ukwa Nigeria obi wudefo mana ka enam ne so kro omo ku nyimpa form ebe kakra me se Ghana fo ya nsole a ye be ye refugee e wo krofufo so nta asama e wo ho Metie o waye ni kakra platform so videos abeto so emra na nyina na Nigeria fo no wahu me de eya na medwunu wo ho a mente ase o mente wo mo ase na medwunu so kwa akira mehu se beka se wo mo adwen no emu nheda na ho wo mo fi so wo mo wonyansa ana wo mo smart o se dia ye kan so wo mo adwen no wo mo dwen a ensisi so menka na sa wo mo adwen ensisi so wo mo adwen no ensisi so na nyansa nheda eni wo mo tirim wo mo nwene nkwa akiri enam se nneoma ni bi wo ho a ese so anya adekoro adekoro me ti America na sa no me hu omo Nigeria fo bi omo betina ho se guest bi omo betina so ne abrante ba ko bi no anso metie Nigeria abrante bi no anso metie no wo platform fo no wo kan bi se Ghana fo yi visa free na ya president aka no Ghana fo so wo mo mpe a se Ghana fo kan okure se Nigeria fo na omumpe wo mo na enye African countries ni nyina wo mo Ghana mo betitu Nigeria fo nti na wo mo yesa na abranti o se wo ni me se Nigeria fo nti adenti na wo mpake wo nuama na wo nko se ade me ni me se nimpa no me nti na wo yesa na me se chenchina achemetina ho se mbeko muni suban apapa krampo a mu wo mu no na da bi enana ya wo kai abrante no ayi bi amede send of city no abrante no se ono wate na wo hum Nigeria ni bia oye papa ne wo so oye papa kra no esumase e wo bone e wodi na yenya hu sa na mosu na mo bante mo Nigeria fo it is when we say Ghana for no Nigeria for titu no mo mpo mo asenti no mo so mo mpa visa free na present here na de mo pack mo choose mo pack mo nyama na mo ko siesie mu kuro mo wo kuro nko siesie na Nigeria no chese siesie anu mo nyina mo pese mo free ho na nko siesie ma mo hwan ene nko siesie e ma mo na makotenem aye mo na ese mo ko siesie mu kuro Nigeria fo yi na sa ma yo wo yo mo betena ho ba ko na Ghana fo ye wicked ene Ghana fo gina South Africa chi na wo mo sei na wo mo eko atia ayi na
Ehio, se na nsen ya me se asem bi esi Ghana ho a mfomso a Ghana fo ne bi ye se omukokum Liberia bi ye se ge na nyem se de ya ode na nsem ge na ka kra won fi a ekoye nsensem Liberia ni wuye mo Nigeria fo de asem na mo kan mo ne Liberia mo ko gina Liberia fo achi no de na mo ye ende mo o se se nkrofo yo omo nwen ni a omo beye no enye se obi ye bi nyomo beye no enye so bi omo nko na ye so omo ye enam so omo no mo ni menyansa se ne omo kan omo nso no mo ye giant Africa giant nti omo de omo tumi ye bibia omo wo ho kwan na afoforo de omo ni ho kwan ehun se nkrofo we adenti na mo nko siesie mu kuro na bebi bia mo kọ no se sesia no kura mpa mu kuro no asei na mo benya adwokro na mo aye de mo de siesie mu kuro no moko bebi a na eho na moko kremu ayi mo ahenie ne mo kocha na sabre na munya ye meeting adenti na mo mfa sabre na mo nhia na mo kasa enuanu mo ye tu kwan abahamum enam ye kuro nti ye mfa de ade pa na betumi aye ama ye kuro no esan ye yi eno de mo nyen no ho eno no mo nyen mo adwen se mo bedwene saade no na me se mo de mo suban pone ne nam ngofo kuro so na o ka bibi se na Ghana fo nso wo eyi ahoho e wo Nigeria na Ghana fo wo ho adenti na omo de omo te ho kama Ghana me se Nigeria fo eye de eno omo te kama na se titi omo kama nti wo mo tro omo di wo hu tro omo di mo fi se suban ya mo wo na mo de konkrofo kuro so sa na ahoho na mo wo mu kuro mu ho no ya anka mo betumi atena ho aka mo pepene so se wo mo nkyere se suban na wo mu kuro mu onza wo hwɛ me e ka kyerɛ na otie ya nke na ewie ni sei ye se ene ye ne honam ne mogya na anya wo na mum ye ne ewie motumfo adamoni e na anya onza adwuma no kwaji sika go hye ma hye e ka kyerɛ se to na mo ne pe bambo bibia na wo be ye bi atumi ni akyire bia nka hunu se e ya de hunu osoro konya yie unyame so munya yie waboso so munya yie dia ka hunu se wanga sar pe bi fa wura ye wo fie bi mu wo a be ma se wo be sori aye yie never oba so be ko wali a obenya never ba ma so be yedwuma sika betra wonsam ensida ba se do be yedwuma sika betra obansam enye yeda ba bia du sunsu mutas adwuma be yonduru ko na no na efre to utwa sunsu muka sunsu mu ha o da so amane e ha ko dan na bia da so because so fada mba na frɛ obi ko babosia e de go hye adwuma bi mu e na ahye frɛ ramba no na me ne nkasa obi agi skapuduo edi ewura company kese mabie ene enipa omo mu ni na atwa ne ntira madwuma na sai edi enti awa mo adwuma no ho bai pe bibi petumi bi ene ne nante na omo nyedu petitani bi obedidi ama ho ene wan fadamba no ne yengasa ozo nko wato wa yento de bida e aweho de wo siwu nchai no ozo ye tobi e ka to se he enhaban na nyankopɔ ne boy oba de ne boy ni na bra yenkam yenu miensa enai bi mbom ni enti fa pusa wonsam yefa bi ma wondware wanga sa wokra na sese bi ani wati no enko na nyi wa hoto yakaka wumfi ozafe no ma ye de ama ho wo bi afa ne boss da bi ahiani na freska ni boss chama guda da bi osu afro chama guda ye da yi eyeye to na mo na bra aha eji na spiritual center da bi ga cha mo se de sefata ene ye de bebre mu na wan hwe yi a obi de asoko abeda o chenchena entira se fa namba no ye ngasa na nkurim de no ogie enya wo de sikasam ede ya kwanto mu nsam fra meni nkomo da ase